Students, this is BA third year English optional paper number 9, 20th century literature in English. Presently, we are going through the play Pygmalion, and we saw how Eliza has come to the place of Professor Higgins and how she has told Professor Higgins to train her. And in a very problematic manner, Professor Higgins is finally ready to train that girl. And without or against her desire, this girl is taken to a bathroom for the sake of bathing. And in this way, Mrs. Pierce is bathing that girl, Lisa or Eliza. Because Eliza was from, or still she is from lower class background or working class background. So therefore, this girl doesn't have that kind of proper experience of bathing. Okay, so proper bathing this girl did not have in past. So therefore, this girl is looking very dirty, and in this way, this girl is being washed in a very clean manner by Mrs. Pierce. So we stopped on page number 47. And we saw how Eliza was taken to a bathroom and how Mrs. Pierce made all the preparation to clean her body. So in this way, Eliza was taken in that bathroom, and at that time when Mrs. Pierce started bathing her, Eliza started screaming. Okay, so page number 47. So we were on page number 47. So this is the text which begins from the word meanwhile. Page number 47, meanwhile. Meanwhile, the colonel has been having it out with, yes, I think we talked about it. So there was some interaction between Professor Higgins and Pickering. So Pickering asked Professor Higgins regarding his character towards women. And we came to know how Higgins, how Professor Higgins accepted his problematic relationship with women. So whenever a woman tries to befriend with this fellow, so at that time he becomes selfish and he becomes tyrannical. जेव्हा जेव्हा एखादी महिला याच्यासोबत मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करायला जाते त्यावेळेस तो अतिशय स्वार्थी होतो आणि अतिशय जुलमी अशा पद्धतीने त्या महिलेसोबत वागायला लागतो. सो दिस इज द मॅटर. So it was that interaction going on. Pickering at what, for example, so Higgins, so that interaction is still going on. Higgins, Lord knows. So Higgins said that whenever he thinks about a woman or whenever he thinks about a relationship between a man and woman, at that time his opinion is of very extreme kind. So in the previous dialogue of Professor Higgins, so it was completely clear. The last line on page number 47 in Higgins dialogue. So which dialogue? So we were here. So we were here. Okay, so I have marked it with that black ink. So we were here. I would like to deal with some details of the dialogue which I have marked. When you let them into your life, when a woman enters your life, you find that the woman is driving at one thing and you are driving at another. So as far as Professor Higgins thinking of relationship between man and woman is concerned, at that time he considers that relationship to be different poles. पोल म्हणजे ध्रुव, दोन वेगळे ध्रुव आहेत जणू त्यांचा एकमेकांचा स्वभाव एक वेगळ्या दिशेने जातो तर दुसऱ्या वेगळ्या दिशेने जातो अशा पद्धतीचं एकंदरीत देयर इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मॅन अँड वुमन. ही इज सेइंग at what, for example, coming off the piano restlessly, oh Lord knows, I suppose the woman wants to live her own life and the man wants to live his. So basically everybody may be a man or woman
सो दे वॉन्ट टू लिव्ह देअर ओन लाईफ. स्वतःला त्यांचं जीवन जगायचं असतं, त्यामुळे ते अशा पद्धतीनं वागतात. अँड ईच ट्राय टू ड्रॅग द अदर ऑन द रॉंग ट्रॅक. सो they are dragging themselves towards wrong track. One wants to go north, and next page, one wants to go north, the other south, and the result is that both have to go east, though they both hate the east wind. So what kind of differences people face in their life, this is being pointed out by Professor Higgins. So he is saying that direction of a woman is different than that of a man, and in this way finally they take a new direction. एक दक्षिणेला जायचा प्रयत्न करतो, दुसरा उत्तरेला जायचा प्रयत्न करतो, आणि फायनली ते म्हणजे पूर्वेला जातात ज्या दिशेला त्यांना जायचंच नसतं. सो दिस इज हिज फिलॉसॉफी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ मॅन अँड वुमन. He sits down on the bench at the keyboard. So here I am, a confirmed old bachelor and likely to remain so. So I am a bachelor. I am a confirmed old bachelor. So Professor Higgins has already crossed his 40. So, and in this way he says that he is likely to be a bachelor even in future because of his nature. Pickering, rising and standing over him gravely, "Come, Higgins, you know what I mean. You can easily understand what exactly I wish to say." Okay, नाटक नाही करायचे किंवा सोंग नाही घ्यायचं, मला काय नेमकं तुम्हाला सांगायचं. If I am to be in this business, I shall feel responsible for that girl. So as far as I am concerned, I will be having that responsibility towards that girl. I will be responsible. I hope it is understood that no advantage to be taken of her position. So since that girl belongs to lower classes, working class, so in this way nobody is going to have undue advantage of her overall situation, her overall condition. तिच्या परिस्थितीचा गैरफायदा आपण करून नाही घ्यायचा. Against what? That thing sacred, I assure you. So I 100% give you that assurance that I will be behaving in a very, very proper manner with that girl. So I won't be taking undue advantage of that girl's position. What? That thing sacred, I assure you. Rising to explain, you see, she will be a pupil and teaching would be impossible unless pupils were sacred. This is very, very important. You should underline this line. So as far as teaching is concerned, and as far as the relationship between a teacher and a student is concerned, so that relationship is absolutely sacred in the opinion of this fellow Higgins. ते नातं अतिशय पवित्र असतं. You see, she will be a pupil. Pupil means student, and teaching would be impossible unless pupils were sacred. So if a teacher doesn't teach a student sacred, at that time that teaching will be completely impossible. So for a teacher, student is something very, very sacred. Sacred म्हणजे पवित्र. विद्यार्थ्याकडे शिक्षकानं अशाच नजरेनं पाहावं, म्हणजे पावित्र्य असलं पाहिजे त्या शिक्षकाच्या नजरेमध्ये विद्यार्थ्याप्रती, विशेषतः विद्यार्थिनीच्या प्रती जर तो, इफ दॅट पर्सन इज अ मेल टीचर. आय हॅव टॉट स्कोर्स ऑफ अमेरिकन मिलियनेअर्स हाऊ टू स्पीक इंग्लिश. अशा गडगंज अशा अमेरिकन म्हणजे महिलांना मी भरपूर शिकवलेलं आहे, इंग्लिश शिकवलेलं आहे. द बेस्ट लुकिंग वुमन इन द वर्ल्ड अँड मोस्ट ऑफ दॅम वर द मोस्ट ब्युटिफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. जगातल्या सर्वोत्तम म्हणजे सौंदर्य असणाऱ्या त्या स्त्रिया होत्या, अशा स्त्रियांना शिकवलं मी. आय एम सीझन म्हणजे काय, जुना पुराणा, परफेक्ट या अर्थानं, परिपक्व पोक्त या अर्थानं सुद्धा. आय एम सीझन. दे माइट ॲज वेल बी ब्लॉक्स ऑफ वुड. I might as well as be a block of wood. It is so. Though they were like blocks of wood, then I consider them completely sacred. So I might as well be a block of wood. It is. Mrs. Pierce opens the door. She has Eliza's hat in her hand. Pickering retires to the easy chair at the hearth and sits down. So as their conversation was going on, this conversation has been interrupted by Mrs. Pierce's arrival. Higgins eagerly, "Well, Mrs. Pierce, is it all right? Is it okay?" So what was the exact response of that girl while you were bathing her? So this is the kind of question that he is willing to raise. Mrs. Pierce at the door, "I just wish to trouble you with a word, if I may, Mr. Higgins."
So actually I want to tell you something. Higgins, yes, certainly come in. She comes forward. Don't burn that, Mrs. Spears. I will keep it as a curiosity. You are not going to burn the clothes of that girl. त्या मुलीचे कपडे काय तुम्ही जाळून नाही टाकणार. मी म्हटलं होतं तसं काही करायचं नाही. मिसेस स्पियर्स, he takes the hat. Handle it carefully, sir, please. I had to promise her not to burn it, but I had better put it in the oven for a while. Oven means for the sake of sterilization. म्हणजे त्या म्हणजे हॅटला निर्जंतुकीकरण त्या हॅटचं करण्यासाठी खरं तर हे आपण केलं पाहिजे. निर्जंतुकीकरण, ओव्हन म्हणजे निर्जंतुकीकरण करणे या प्रकारची प्रक्रिया. Higgins, putting it down hastily on the piano. Oh, thank you. Well, what have you to say to me? So what is the exact matter that you are willing to ask? Am I in the way? Okay. तर म्हणजे माझा am I in the way? It means that am I causing some disturbance between you and him while you are talking? Not in the least, sir. Mr. Higgins, will you please be very particular what you say before the girl? So you will be completely particular, you will be completely careful whenever you have some conversation with the girl. थोडं मुलीशी बोलत असताना थोडं काळजीपूर्वक बोलत जा. दिस इज सम ॲडवाईस. खरं तर म्हणजे वडीलकीच्या नात्यानं ती सांगायला लागलेली आहे. शी इज क्वाईट मदरली टू हिगिन्स. थोडं म्हणजे आईपणाचं सुद्धा म्हणजे काय एकंदरीत तिचा तसा भाग आहे सांगत असतानाचा. हिगिन्स, स्टर्नली ऑफकोर्स आय एम ऑलवेज पर्टिक्युलर अबाउट वॉट आय से. What do you say this to me? Why do you say this to me? What is the reason that you are saying it to me? कशासाठी बोलताय असं? Mrs. Spears, no sir, you are not at all are particular when you have mislaid anything or when you get little impatient. So whenever you get impatient, at that time you are not particular. You are not in control whenever you become impatient. Now, it doesn't matter before me, I am used to it. खरं तर माझ्यासमोर कसंही बोलायचं ते बोला, कारण मला त्याची सवय झालेली आहे. आय एम युज्ड टू इट म्हणजे काय, मला सवय झालेली आहे. बट यू रिअली मस्ट नॉट स्विअर बिफोर द गर्ल. सो these are the things that she is willing to make them clear. But you really must not swear before the girl. Swear म्हणजे शपथ घेणे या अर्थाने नाही. वाईट जे शब्द आहेत ते वाईट शब्दांचा तुम्ही उच्चार मुलीच्या समोर करू नये. दिस इज माय ॲडवाईस टू यू. ओके. सो हिगिन्स इंडिग्नटली, आय स्वियर म्हणजे मी वाईट बोलतो. आय स्वियर मोस्ट इम्फॅटिकली. आय नेवर स्वियर. आय डेटेस्ट द हॅबिट. डेटेस्ट मीन्स टू हेट. ॲक्च्युली आय हेट द थिंग्स ऑफ अब्युझिव्ह वर्ड्स. ओके. मी त्या गोष्टी खरं तर मला आवडत नाहीत, म्हणजे वाईट बोलणं मला खरं तर बिभत्स बोलणं. वॉट द डेव्हिल डू यू मीन? सो वॉट एक्झॅक्टली डू यू वॉन्ट टू से? Stolidly means sternly. That is what I mean, sir. हेच सांगते मी तुम्हाला, हेच सांगते. आता जे बोलताय ना अशा पद्धतीने तुम्ही बोलताय. That is what I mean, sir. You swear a great deal too much. Okay. So you use indecent language more often. I don't mind your damning and blasting and what the devil and where the devil and who the devil. So this is your language, huh? So this language should be strictly avoided while interacting with the girl. So Higgins, Mrs. Spear, this language from your lips, really? Okay, you are speaking such a language, Mrs. Spears. Not to be put off, but there is a certain word I must ask you not to use. The girl used it herself when she began to enjoy the bath. It begins with the some letter bath. Okay. तर म्हणजे खरं तर हे बी पासून जे सुरू होणारे शब्द आहेत ना, अशा पद्धतीचे शब्द तुम्ही वापरू नये. बी पासून, जसं बाथ बी पासून सुरू झालाय ना, तशा पद्धतीचे शब्द. सो इवन दॅट गर्ल अटर्ड व्हेन आय वॉज बीटिंग दॅट गर्ल. सो इनडायरेक्टली मिसेस Spears is indicating that Higgins should not use a word like bloody. याचा अतिशय वाईट अर्थ आहे bloody. Okay. So such a word shouldn't be used by you. This is Mrs. Spears' advice to Higgins. She knows no better. She learned it at her mother's knee. खरं तर लहानपणापासून तसा शब्द ती शिकली आहे, त्यामुळं तिचा तो दोष नाही आहे. ओके. या अर्थानं लहानपणापासून तिनं तो ऐकून शब्द शिकलेला आहे. बट शी मस्ट नॉट हिअर इट फ्रॉम युअर लिप्स. So you are not going to pronounce those words again. Higgins loftily,
आय कॅनॉट चार्ज माय सेल्फ विथ हॅव्हिंग एव्हर अटर्ड एट मिसेस पियर्स. माझ्यावर आरोप करताय असा शब्द बोलला म्हणून मी. शी लुक्स ॲट हिम स्टीडफास्टली. ही ॲड्स, हॅडिंग ॲन अनइझी कॉन्शियन्स विथ अ ज्युडिशियल एअर, एक्सेप्ट परहॅप्स इन अ मोमेंट ऑफ एक्स्ट्रीम अँड जस्टिफाईड एक्साइटमेंट. अतिशय एक्साईट झाल्यानंतर, खरं तर कारणसुद्धा असू शकतं त्या एक्साइटमेंटचं, अतिशय इम्पेशंट कधी कधी होतो, त्यावेळेस असा शब्द कदाचित म्हणजे काय माझ्याकडून तोंडातून जात असेल. ओनली दिस मॉर्निंग सर यू अप्लायड इट टू युअर बूट्स. आज सकाळीच तुम्ही बुटांच्या बाबतीमध्ये तो शब्द वापरला बरं. दॅट इज नॉट फेअर. टू द बटर अँड टू द ब्राऊन ब्रेड. So you used that word, indecent word, in case of your boots, butter and bread. So you are not supposed to do something like this. असं काही करू नये तुम्ही. Oh, that mere alliteration, this is Spears, natural to a poet. It was nothing but it was a sort of alliteration. Alliteration, same pronunciation of each word. I mean, आपण इन मराठी यू स्टडीड अनुप्रास अलंकार. चिमणरावाचा चोरटा चंदू चौथ्यांदा चिंचेवर चढला. द सेम वे आय यूज्ड दॅट ॲलिट्रेशन लाईक बटर, बूट्स, बटर, ब्राऊन, ब्रेड अँड दॅट वर्ड ब्लडी ही मी हॅव यूज्ड. ओ दॅट मियर ॲलिट्रेशन मिसेस पियर्स नॅचरल टू अ पोएट. खरं तर एखादा कवी मनाचा माणूस अशा पद्धतीचे म्हणजे काय शब्द वापरू शकतो. वेल सर, वॉट एव्हर यू चूज टू कॉल इट, आय बेग यू नॉट टू लेट द गर्ल हियर यू रिपीट इट. So strictly speaking, you are not going to repeat those words before that girl. It is not at all a decent behavior. Oh, very well, very well. Is that all? So is it sufficient? That is it okay? एवढंच बोलायचं होतं का आणखी काय बोलायचं होतं? ओके, आणखी काय सांगायचं आहे? म्हणजे हेच सांगायचं होतं, म्हणजे असं असं बोलू नका म्हणून. सो पेज नंबर 49 is over. Now 50. Mrs. P.S. No, sir. We shall have to be very particular with this girl as to personal cleanliness. So as far as personal cleanliness of the girl is concerned, we need to be very, very careful. Certainly, quite right, most important, Mrs. P.S. I mean not to be slovenly carelessly. Slovenly means, I mean not to be slovenly about her dress or untidy in having things about untidy. समथिंग विच इज शाबी. शाबी म्हणजे गबाळं, म्हणजे असं काही वाटू नये या अर्थानं. हिगिन्स, गोईंग टू हर सॉलेमली, जस्ट सो आय इंटेंडेड टू कॉल युअर अटेन्शन टू दॅट. सो ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग स्पेसिफिकली अबाउट दॅट, अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ दॅट गर्ल. आय वॉज विलिंग टू टेल यू समथिंग. ही पासेस ऑन टू पिकरिंग, who is enjoying the conversation immensely. It is these little things that matter. Pickering, take care of the pence and the pounds will take care of themselves, as is true of personal habits as of money. खरं तर पैशाच्या बाबतीमध्ये एक आणा वाचवला तर एक आण्याचा म्हणजे काय काय व्हायला लागेल, म्हणजे 1,00,000 ज्याप्रमाणे व्हायला लागेल, तशा ह्या सगळ्या गोष्टींची आपण काळजी घेतली पाहिजे बरं. पिकरिंग, खरं तर यांना स्वतः काळजी घेणं गरजेचे. ही इज आस्किंग पिकरिंग टू. He comes to anchor on the hearthrug with the air of a man in an unassailable position. Mrs. Pierce, yes sir. Then might I ask you not to come down to breakfast in your dressing gown? So one more thing that is important that I wanted to tell you. So you will not come to the breakfast by wearing your dressing gown. तुमचा गाऊन घालून तुम्ही खाली नाश्त्याला येणार नाही तिथून पुढे. Then might I ask you not to come down to breakfast in your dressing gown, or at any rate not to use it as a napkin to the extent you do, sir. Sometimes you use your nightgown as a napkin. हात वगैरे पुसण्यासाठी तुम्ही गाऊन वगैरे वापरताना तुमचा तसा बिलकुल करणार नाही आता इथून पुढे प्रकार. And if you would be so good as not to eat anything off the same plate and to remember not to put the porridge saucepan out of your hand on the clean tablecloth, it would be a better example to the girl. थोडं नीट प्लेटा कशा उचलाव्या, कशावर काय ठेवावं. So basically this lady is asking Mr. Higgins to have some etiquettes. ओके, म्हणजे जेवणाच्या वेळेस म्हणजे ब्रेकफास्ट वगैरे करण्याच्या वेळेस म्हणजे टेबल एटिकेट्स असतात ना, डायनिंग टेबल एटिकेट्स. शी इज आस्किंग प्रोफेसर हिगिन्स टू फॉलो दोज एटिकेट्स बिकॉज द सेम आर गोइंग टू बी इमिटेटेड बाय द गर्ल. कदाचित या सगळ्या बाबींची म्हणजे पुनरावृत्ती ती मुलगी करू शकते.
ओके, अनुकरण ती मुलगी करू शकते. यामुळं ओके, इट वुड बी अ बेटर एक्झाम्पल टू द गर्ल, यू नो यू नियरली चोक्ड युअरसेल्फ विथ अ फिश बोन इन अ जाम ओनली लास्ट वीक. ओके, तर घशात अडकलं होतं ना ते हाड, कशाचं, त्या माशाचं. किती त्रास झाला तुम्हाला आणि किती वाईट वाटलं ते सगळ्या बघणाऱ्यांना. ओके, सो सच थिंग्स यू आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली अवॉइड. ओके, so these things are very very important that you should be careful of. Okay, so do you think that the overall behavior of Higgins is completely indecent? He is completely, though not completely, but many a time his behavior is very very indecent. अतिशय गबाळ आहे, अतिशय म्हणजे बऱ्याचदा म्हणजे चुकीच्या आणि लहान अशा प्रकारच्या म्हणजे गोष्टी तो खात असताना वगैरे करतो. लहान मुलाला जसं सांगावं लागतं, ही इज लाईक अ चाइल्ड. प्रोफेसर हिगिन्स इज लाईक अ चाइल्ड हू नीड्स टू बी प्रॉपरली, यू कॅन से, गिवन लेसन्स ऑफ मॅनरिझम. ज्याला खरं तर कसं वागावं, कसं वागू नये, या गोष्टीचं थोडंफार म्हणजे ट्रेनिंग देणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचा माणूस आहे. ओके, आपण म्हणतो ना म्हणजे घोडा झाला आपण, म्हणजे कसं वागावं ते अक्कल नाही आली. सिमिलर इज द केस ऑफ प्रोफेसर हिगिन्स. विथ दिस I would like to stop here today to continue in the next lecture. Thank you.